Acutines la traducción completa al español, sin reducir caracteres, sin encabezados, sin marcas de tiempo y con ejemplos relacionados agregados de manera natural. Mantengo el tono, el detalle y la profundidad del texto original. Y alguna vez te has preguntado por qué tantos adultos mayores se despiertan a las 3 y no pueden volver a dormirse. Pides quedar allí en la oscuridad silenciosa, mirando el techo y pregunta qué está pasando con tu cuerpo tu mente. La verdad es que esto es más común de lo que crees y no es solo un hábito aleatorio o un simple resultado de envejecer. En este video estamos explorando 5 poderosas razones por las que las personas tienden a despertarse alrededor de las 300 am a medida que envejecen y lo que esos despertares tempranos pueden estar tratando de decir. Cada razón revela algo más profundo sobre tu cuerpo, tu salud y tu experiencia de vida. Y al final de este video puede que ves tu sueño desde una perspectiva completamente nueva. No son explicaciones superficiales. Están basadas en la fisiología y los del envejecimiento que la mayoría de las personas ni siquiera conocen. Hablaremos sobre cambios hormonales, patrones de sueño, desafíos de salud, incluso influencias emocionales y sociales que podrían estar actuando silenciosamente detrás de escena. Y lo haremos de una forma honesta, alenadora y profundamente respetuosa con la vida que has vivido hasta ahora. Así que si alguna vez te has despertado alrededor de las 300 preguntando por qué ahora. Estás en el lugar correcto. ¿Qué date hasta el final? Por lo que aprendes a que no solo podrá ayudar a dormir mejor, sino también a entender y apreciar lo que tu cuerpo está experimentando. Ahora comencemos. Una de las razones más claras por las que los adultos mayores se despiertan en medio de la noche, a menudo alrededor las 300 am, es la disminución natural de la producción de melatonina que ocurre con la edad. La melatonina es la hormona que regula el ciclo sueño vigilia a menudo llamada el reloj interno del cuerpo y desempeña un papel clave para ayudar a conciliar el sueño y mantenerlo. Cuando eres más joven, tu cuerpo produce una cantidad y constante de melatonina de noche permitiendo disfrutar de largos periodos de descanso profundo y ininterrumpido. Pero con el paso de los años, tu cuerpo empieza a producir menos. Es cambio puede tener un impacto real en la calidad de tu sueño. Puede que adentro duermas con facilidad por la noche, especialmente si has tenido un día lleno o una tarde relajante, pero en las primeras horas de la mañana las 200, las 300 o las 400 mm. Es suministro natural de melatonina puede caer niveles demasiado bajos para mantener dormido. Tal vez te despiertes no por un ruido o un sueño, sino porque tu cerebro empieza a volver lentamente al estado de vigilia sin la melatonina suficiente para sostener el sueño. No es algo que estés haciendo mal, ni significa que tu cuerpo esté fallando. Simplemente significa que tu química interna está cambiando con la edad. Además el ambiente dormitorio puede empeorar este efecto. Incluso pequeñas cantidades de luz, de un farol local de un reloj parpadea en la meseta de noche de una luz del pasillo, pueden suprimir aún más la melatonina. Tu cuerpo se vuelve más sensible a los estímulos ambientales con los años, lo que hace que el despertar de las 300 am se sienta aún más frustrante. Piensa en el caso de Harold, que tiene 72 años y siempre se considera un buen durmiente. Sin embargo, se despierta completamente alerta alrededor de las 3:50 am la mayoría de las noches. No tiene ansiedad ni preocupación, solo una sensación clara de estar despierto, como si fuera hora de comenzar el día. Cuando entiende que esto no era un fallo de su parte, sino un proceso normal relacionado con la melatonina, deja que culpa empieza a ajustar sus vidas. Ahora mantiene su hábitat más oscura, evita las pantallas una hora antes de acostarse y una breve caminata al atardecer para reforzar su ritmo circadiano. Estos pequeños cambios ayudan a su cuerpo a reconocer que es de noche. Aunque todavía se despierta temprano a veces, aprende a trabajar con su cuerpo en lugar de luchar contra él. Este tipo de comprensión cambia la experiencia por completo. Saber que despertarse temprano no es culpa tuya, sino un cambio que natural te permite tomar medidas para apoyar tu sueño en lugar de resentir tu cuerpo. Otra razón significativa por la que los adultos mayores tienden a despertarse alrededor de las 300 am es un cambio natural en el reloj interno del cuerpo, un fenómeno conocido como fase avanzada del sueño. A medida que envejecemos, nuestros ritmos circadianos se adelantan, lo que significa podemos empezar a sentir sueño más temprano en la noche y despertar más temprano en la mañana. Tal vez notes que te quedas dormido durante una película nocturna o que te despiertas sin alarma al amanecer, incluso en días en los que desearías dormir más. Este cambio no es solo cuestión de costumbre,
Est profundamente regado en la biología pude hacerse más pronunciado con cada no. Es posible que sin querer te durmas a las 900 pm o incluso antes, lo cual significa que tu cuerpo ya ha completado su ciclo de descanso cuando llegan las 300 am. Eso explica por qué puedes encontrar totalmente despierto en medio de la noche, con la sensación de haber sensado suficiente aunque fuera siga oscuro. Esto no indica que haya algo mal. Simplemente significa que tu cuerpo opera ahora con un horario diferente. Lo mismo le pasa a Marta de 6-7 años, quien empieza a darse dormida cada vez más temprano sin darse cuenta. Una noche, se dormí profundamente a las 8:45 pm. Tras varias despertarse a las 300 am, pensé que tenía insomnio. Pero después de aprender sobre la fase avanzada del sueño, comprendí que su ritmo simplemente se había adelantado. Al hacer pequeños ajustes, un paseo suave después de la cena, la nana habitación bien eliminado a evitar acostarse después de dormitar en el sillón. Lograr mover su ventana de sueño un poco más tarde y despertar más cerca del amanecer. También existe un lado psíquico más silencioso. Los hogares más tranquilos el retiro laboral o la reducción de actividades pueden adelantar en más esta fase. El cuerpo empieza a apagarse. Antes porque no recibí los mismos estímulos externos que una vida llena de actividades ofrece. Otra razón común por la que los adultos mayores se despiertan a las 300 am. Es la presencia de molestias físicas o problemas de salud que se manifiestan especialmente durante la quietud nocturna. Con los años aumentan las probabilidades de lidiar con condiciones crónicas o problemas sudados que pueden interrumpir el sueño, un dolor articular, un calambre, incomodidad en la espalda o la necesidad repentina de ir al baño. La artritis, por ejemplo, hace que permanecer en la misma posición durante horas se vuelva incómodo. Quizás no sientes el malestar al dormir, pero después de varias horas puede ser suficiente para despertar. Otros sufren episodios nocturnos de reflujo ácido, especialmente si cenan tarde o se acostan un poco después de comer. Incluso cosas tan simples como la boca seca, cambios en la temperatura de la habitación ligeros calambres musculares pueden despertar justo en esas horas tempranas, cuando el cuerpo ya está más sensible. Uno de los motivos físicos más comunes en hombres mayores es la necesidad de orinar durante la noche. La vigilia pierde elasticidad con la edad, lo que aumenta la frecuencia urinaria. Durante el día, las distracciones pueden hacer menos evidente esta sensación, pero a las 300 am en una habitación oscura y silenciosa es imposible ignorarla. Una vez que te levantas aunque sea solo al baño, el cuerpo puede pasar de en estado de descanso profundo a uno de alerta ligera, dificultando volver a dormir. Las medicinas también pueden influir. Muchos adultos mayores toman medicamentos para la presión arterial. La salud del corazón o manejo del dolor y algunos producen efectos secundarios como cambios de temperatura corporal, mayor sensibilidad a estímulos o aumento de la micción nocturna. Algo similar le ocurrió a Elena, de 76 años, quien empezó a despertarse a las 3:30 am cada noche sin explicación aparente. Después de hablar con su médico, descubrí que uno de sus medicamentos alteraba su hidratación y aumentaba sus visitas nocturnas al baño. Ajustar la hora de la dosis y hacer pequeños cambios en su rutina redujo notablemente esos despertares. Despertarse por molestias físicas no significa que tu cuerpo esté fallando. Significa que está respondiendo enviando señales que pueden guiar hacia mejores decisiones y hábitos más saludables. Otra razón poderosa, pero muchas veces ignorada por los adultos mayores se despiertan a las 300 am está relacionada con los hábitos diarios. Cena temprana, menos actividad física, menos exposición a la luz natural, menos estructura diaria, todo esto puede adelantar el ritmo interno del cuerpo. Las rutinas tranquilas en la tarde, la disminución del movimiento y la ausencia de estímulos fuertes hacen que el cerebro empiece a producir melatonina más temprano, invitando al sueño incluso antes de que te des cuenta. Una vez que te duermes temprano, naturalmente despiertas temprano. Incluso el horario de comidas puede influir. Cenar muy pronto puede provocar una baja de azúcar durante la madrugada que, aunque no sienta como hambre, puede causar un micro despertar. La cafeína también permanece más tiempo en el cuerpo a medida que el metabolismo se vuelve más lento, lo que puede hacer el suyo más ligero y vulnerable a cualquier interrupción. Esto le pasa a Walter, de 74 años. Tras retirar su esvolve más relajada, empezó a cenar a las 500 pm, quedarse dormido en su sillón durante las noticias y acostarse antes de las 900 pm sin darse cuenta había adelantado todo su horario, lo que hacía su cuerpo despertar naturalmente a las 300 am cuando comienza a ajustar su día, una caminata en la tarde, evitar siestas vespertinas, mantener una alimentación más brillante por la noche, recupera un patrón de suyo más tardío.
Los abidos tienen un poder enorme. Nuestro cuerpo necesita señales claras las actividad conversación movimiento. Cuando estas señales disminuyen el reloj interno se adelanta. A veces despertarse a las 300 am tiene menos que ver con el cuerpo y más que ver con la mente. A medida que envejecemos, capes emocionales que antes quedaban ocultas bajo las prisas de la vida pueden salir a la superficie en la tranquilidad de la noche. Esas horas silenciosas, sin distractions, pueden convertirse en un escenario donde surgen recuerdos, preocupaciones sutiles, reflections o nostalgias. No es una ansiedad abrumadora como la que algunos sienten en la juventud. Es algo más suave, más introspectivo. Puede sentirse como un murmullo interno, una sensación de que algo esté pendiente. El cerebro sin estímulos externos puede volver a viejas decisiones, relaciones pasadas, redes o asuntos no resueltos. También la soledad puede influir. Muchos adultos mayores ven reducirse si los sociales los hijos viven lejos los amigos ocupados las rutinas cambian. Durante el día hay actividad y las, pero en la noche todo silencia. Gloria de nos viudas un ejemplo de mantenimiento ocupada con el jardín, llamadas familiares y sus programas favoritos. Pero a las 300 am, si despierta y los pensamientos sobre su esposo fallecido regresan junto con pequeñas preocupaciones que escon durante el día, cree que su no era el problema, pero con el tiempo entendí que era su corazón el que pedía ser escuchado. Empezó a lavar un pequeño diario en su mesa de noche y cuando despierta nota sus pensamientos. También incorpora un ritual nocturno sencillo, como escuchar música suave escribir una nota un circuito, estos actos le dieron un espacio emocional que calma su mente. El corazón humano no sigue un horario, conserva lo que le importa, hace preguntas cuando necesita respuestas, y a veces lo hace las 300 am eso no es un defecto, es profundidad emocional. Si te despiertas sintiendo reflexivo, puede que estés cargando sabiduría que quiere ser reconocida. Estas 5 razones revelan diferentes formas de entender tus despertares tempranos. Ninguna se ala algo roto. Dijeco, cada una muestra simo tu cuerpo tu mente siguen funcionando, respondiendo y adaptándose. Hay un poder profundo en escuchar lo que tu cuerpo quiere decir, especialmente en esas horas antes del amanecer. Es posible que ver estos despertares como mensajes, no como molestias, puedes hacer pequeños cambios que te llevan a un descanso más profundo más comodidad y una mayor conexión contigo mismo. Si te reconoces en alguna de estas razones, recuerda no solo estás envejeciendo, estás evolucionando. Con esa evolución viene la oportunidad de descansar de forma más intencional. Quedar con más suavidad y saludar cada mañana con más comprensión y paz. Gracias por acompañarnos. Nos encantaría saber de ti. Comparten los comentarios una cosa que aprendiste hoy mo planeas aplicarla en tu vida. Tus palabras son importantes para nosotros si te gusta este video y te resulta útil por favor dale gusta, suscribir, compartelo. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido valioso para informar y inspirarte. Gracias por vernos y esperamos verte en el próximo video. Si deseas, puedo también hacer una versión optimizada para narración, una para redes sociales o una versión más corta y conversational. Quieres alguna de esas.